Good day, sir. This is Andrew G. Latore from PSIT Block E, and this is my video presentation about course output subnetting of networks. The first step is we need to find the highest host to the lowest. The first one is 900. Number of hosts is 900. Sunod. The next is 765. 765 and wait, hindi naka-center. Okay. And next is 350. 350 and 150. 150, 125, 125, and 50, 2, 2, 2. Okay. After natin makuha yun, guys, susunod natin yung CIDR. Kung CIDR is 22, 30, and 24. Wait, na-adjust. 24. As you can see, guys, nagkamali ako dito sa pag-type. Dapat to 23 and 24. Tapos, sa 125 is dash 25. And sa 50 dash 26. At dahil pare-pares lang yung number of posts dito na 222, kaya magiging dash 30 September ay wala. Dash 30 dash 30 dash 30. After natin makuha yung CIDR, susunod na natin ang theta. Ayan. According dito sa network topology, kunin natin yung theta is 0.0.4.0. Ayan. And sa pangalawa, dahil ano sila is same din. 0.0.4.0. And sa 23 is 0.0.2.0. Dot pala. Sorry sir, dot pala, dot. And 24
0.0.1.0. And sa 26. Wait. Parang may mali ako. 22, 30, 23, 24, 25. Ay, 25 pa pala. Ay, ano to? 0.0.0 0.0.12.3. And sa 26 is 0.0.0 64. And ito pare-parehas lang sa 30 is 0.0.0. Ito may mali. Or sobra. 0.0.4.0. And same din dito. 0.0.4.0. 0.0.4.0. Okay. I-check ko lang dahil parang mali ako sa part na to. Mali ako sa part na to. After natin makuha yung theta, kukunin na natin yung network address. Ang network address for 900 is 192.168.66.4.0. Sunod is mali pala ba mali? Pero dapat yun. And ito is 192.168.4.0. And sa 350 is 192. Ito, that one. 68. 168.8.0. Next is 192.168.10.0. 125 naman is 52. 192.168.11.0. 26 is
192.168.8.11.12. And ito is 192.168.11.12. Ulit. 192.168.11.19. Next is Jay. Ano? Ano? Mali ata yun. Same lang sila ng network address pero 20 to. Ha? 92.168.11.20. Ayan. Meron na tayong network address. Sunod natin na kukunin is ang broadcast address. Broadcast address, ang una dyan is 192.168.3.255. Pangalawa is 192.168.7.255. 192.168.9.255. Sa pang-apat, pang-apat is 192.68.10.55. 125 naman. 125 naman is 192.168. At 127. And sa 50, 192.168, 11.90, 11.190, 191, 92.68.11.191. Naman 192.168.11.190 is 192.168.11.99. Next is 192.
dot 168 dot 11 dot Yan. After nyan, susunod na natin kunin is ang first usable IP address. Ang sunod natin kunin is first usable IP address. Gusto natin sa 192.168.0.1. Tapos 96 minutes pa siya naglaro. 168.4.1. Binabad pa talaga. Siya dyan. Next is Ilan ba yung set niya? 192.1.8.1. Ilan yung set? Isang libo? Next is 192.1.68.1. 1.1. And so 125. Yung teams na yun, puro 10 points 125 lang. is 0.0. Ay, oo. Dot 0. Dot 128. Wala na yung wins. Wala na yung stick niya. So, Next is sa 64. Zero dot 0 dot 0 dot 4. 0 dot 0 dot 0 0 dot 0 dot 0 dot 4. And last 0 dot 0 dot 0 dot 4. And last is ang last usable IP address is kukunin na natin. Ang last usable IP address is 192.168.3.164. Okay, 192.168.7.54. It is 192.168 dot 254. Next is 192.168 dot 10 dot 254. Next is 125. patunay na tumatanda na sa akin si Lebron.
254. Next is ang 125. 192. Yan. 168. 11. 126. Uy! Gago, tampa ako lang. 45. Tampa ako. Sayang, nag-bet sana tayo dito. Mga surbot, panalo. Maraming bukas. Kasi bukas. Mali ito. Celtics. 192. Celtics or return? 168. 11. 1. Yummy. Takot kumayak mo. 168. 129. Wala ka nakatiligan. Out pa rin siya. Wala pa rin si Vector Wembanyama. Point 8 plus 11. 193. Gagi ng gagi. Ito that Butas. 197. Next 168. Dot 7. 202. Yan. Check. 99, 193, 197, 207. Yung mali ako dito. Sakto lang. 192.168.11.
127. Mali. One 192.168.7.190. 192.168.11.11.194. 92.26, 190, 194, and 198. 192.168.11.80. So, nakuha na natin lahat ng number of hosts, may first address, ID or data, processable, less usable, and broadcast address. Susunod na natin ang addressing scheme. Yan. Address scheme. Address scheme. FA-0. Tapos 0.0. SP 0.0.1. And mali pala to. Mali pala yan. Zero dash 1. Zero. Yan. FA dash 0. And FA dash 0. Zero dot 1. SC 0 dash 0 dash 0. 0 dash 0 dash 0. Ganun din dito. FA 0 dash 0. FA
0-1 E 0-0 tapos panay NIC na yan. Yung sunod is ulit na natin tong IP address 192.168.81. Next is 192.68.11. 192.168.11.94. Dash ay dash is 192.168.11.01. And the subnet mask 255.255.54. And next is 255.255.255.128. And next is 255.255.255. Next 192.1 4.1. Replace 1 is 192.168 dash 10.1. SE 000 192.168.11. SE 001 92.168.11.198. Ay, ito naman FA00 92.168 0.1 92.1 11.29 92.168.00. Zero 102. Ito 1.68.7.
J. 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 NA talaga itong mga to. So, PC0 is A. A. And A. PC1. P2 dot 68 dot 7 dot 54. Dot 9 dot 4. 2 dot 168 dot 11 dot 4. 2 dot 8 dot 10. 22 dot 1 dot 11 dot 6. Dot 54. Ito naman, 255. Di ba pala ako nakakuha ng ano dito? Subnet mask. Ah, subnet mask. Subnet mask sa RC. 255. 255. Dot 252.8. And next, FP01. FP01, 255. 255. 255. Dot 0. And that is 0. 255. 255. 255. And 001. 255. And next is FA 00. 255. Next is 255. FA 255.
Dito naman. Part that equal to x 2.5 0 0 x is x Ninety-two dot 11.1 and 192 dot 0.1. So, ayun. So, and guys, nakuha na natin ang BLSM submitting table. Using this topology. Nakuha na natin ang submitting table and address scheme. Ito ang submitting table at addressing scheme. Okay, sir. Thank you for watching.